シリーズ分断と交流特別編世界からのメッセージ。こんにちは、ナビゲーターのサヘルローズです。シリーズ特別編は国際交流基金がこれまで日本にお呼びし、現在は世界各地で活躍されている日本研究者の方々から寄せられたメッセージをお届けいたします。今回はウィズコロナ、ポストコロナ時代を生きるこれからの時代を担う皆様へメッセージを届けたいと思います。世界中の日本研究フェローの皆さんが温かいメッセージを寄せてくださっています。まずはそちらをご覧ください。民間交流はいかなる国のいかなる社会であっても国旗を越えて人の心と心をつなぎます。たとえ異なる特質を持っていったとしても、人々はお互いに分かり合い、そこから相互理解は生まれます。この相互理解こそ国と国を結び、お互いの友好関係を一生発展させていく上で、決して欠くことのできないものであると言えます。世界平和のためにできることですか？家に帰って家族を愛してあげてください。マザー・テレサは述べました。新型コロナウイルスのパンデミックにおいては、愛と家族は人生にとって最重要なことを改めて確認する機会となった、分かるようになりました。10年から20年先に見据えた未来には、テクノロジーはすごく進歩するでしょう。もしかしたら人間の生活の中ではテクノロジーが人生をコントロールすることを可能性もあるではないでしょうか。しかし人間は機械ではなく気持ちと愛を持っているはずと思っています。そのため世界平和を保つのは人間がお互いに助け合うこと、そして愛を広めることが必要ではないでしょうか。My message to the next generation is have courage. You guys are really awesome. You've already taught my generation and generations before me so much about how to live in the world, about social justice, about what it means to imagine a better world. I just hope that you can continue to study the things you want to study, to have the conversations that you want to create and create the world that you want to, despite all of the many challenges. I think this generation is going to face challenges that previous generations never did. Things like climate change and pandemic and racial injustice and lots of problems that we've never had to face. You guys are the ones who can do it. Please have courage to lead the latter generations and continue on the path that you wish to continue on. My message will focus on 3 key elements for these surprising times: preparation, patience, and attention. We need preparation because we don't know what will happen next. We have very surprising times right now. We need patience because so many times what we want is not what's going to take place. We also need attention because so many times when you focus on the details, you can bring wonderful results. And focusing on the details, something the Japanese can do really well, in which I learned while I was in Japan for 11 months, 6 months during the pandemic. I've been doing research on Japan for decades, and I wanted to find a way to make interested the new generation. One piece! We encounter difference all the time, whether it's different people, cultures, or ideas. It takes courage and strength to step out of our comfort zone and consider other perspectives, and also revise our own ideas. It's not easy to be open-minded, but it's wonderfully beneficial. We see the world through new eyes and realize how much we have been missing out. Rispetto e compassione sono 2 parole che ci farebbero, come dire, se messe in pratica tutti i giorni, ci farebbero vivere tutti molto meglio, credo. Renderebbero la nostra vita più, non so se più facile, perché può venire una pandemia e può non essere così facile, ma forse certamente renderebbero la qualità della nostra vita più migliore, più bella. 常に上を目指すけど、勝ち負けや損得に、振り回されないで、目標を大層なものを掲げなくてもいいです。
やりたいことを見つけて没頭して、粘り強く続けたらいずれ成功します。頑張りましょう。My message to next generation is the value of families and friends. It is important to surround yourself with family and beloved friends for support and comfort in both times of joy and distress. I was able to pass my most difficult time in COVID-19 period because of my families and beloved friends. So I will suggest the new generation to cherish their families and friends. Creo que la crisis provocada por el COVID nos ha demostrado, en primer lugar, que tenemos que ser una sociedad capaz de adaptarse rápidamente a los cambios, aunque esos cambios se nos impongan de un modo inmediato. En segundo lugar, creo que es importante lanzar un mensaje de solidaridad a las generaciones futuras. Es necesario ocuparse del otro, de los que lo están pasando peor, de los más vulnerables. Y en tercer lugar, resiliencia. Creo que debemos construir herramientas para ser capaces de resistir aún en las circunstancias más difíciles. Con todo eso, adaptación, solidaridad y resiliencia, creo que podemos sacar buenas enseñanzas a pesar de los duros tiempos que ha provocado la pandemia de la COVID-19. My message is be brave. Have the confidence to change the world. As the next generation, it's your responsibility to make the world a place that you want to live. Forget about the things that have happened in the past. Take control, make change, environmental change, cultural change, musical change, political change. Have the bravery to work with your friends, your colleagues, to make things happen. You are the next generation and you need to be brave and have the confidence to make the world a place where you want to live. أتمنى بعد ما الكوفيد 19 يخلص إن احنا نستمتع بحياتنا ونرجع نستمتع بكل حاجة عندنا ويبقى في قناعة وفي استمتاع بحياتنا اللي جاية بإذن الله. My word for you is courage. If there's an aspect of a different culture that you find fascinating, no matter what it is, then have the courage to pursue it. Don't be afraid if your language ability isn't perfect, if you don't have a strict cultural studies background, or if you come at it from a slightly different career or professional pathway. Have the courage to go out, try new things out, learn along the way, and most importantly of all, don't be afraid to fail. So, as I say, if you're passionate about an aspect of another culture, have the courage to pursue your interest and to keep learning. Good afternoon. I would like to give a message to the next generation. This is a motto CCUS. This is my own motto for teamwork. CCUS means coordination and cooperation leads to unity and success. To achieve a targeted plan, we must first coordinate and cooperate. And then, through coordination and cooperation, we can finally achieve unity and success. Thank you. 国際から民際へ。国際関係というものはいつも国家が主体でした。しかしこれからの世界は国際関係づくりの中で国民一人一人、個人一人の力というものが大事になってくると思います。それを象徴する言葉として私は民際という言葉を提案いたします。つまり、友達の中で国際的なあの国の中でも自分の友達がいる、あそこにもいるというような感覚、それこそが今までの国際関係とは違う国民的なものとしての国際関係の新しいパターンになると思います。皆さんも友達を、外国の友達をいっぱい作ってください。そうするとこの世の中は良くなると信じます。ありがとうございます。
Every time I was fascinated by an artwork, I found out that they were by Japanese artists. That's how I realized my connection with Japan. Later, I had a profound experience in Japan firing ceramics in various wood-fired kilns. This came as a culture shock that changed my way of thinking about art. Returning home, I spent years to discover hidden links between my cultural heritage and Japanese aesthetics and practice. This research led to my book, which inspired many people. Take your time and work hard to find what you really love to do and pursue. Don't be afraid of tradition, it will be your friend. Your life is an artwork after all. Only you can shape it, letting it shape by your most personal experiences. Bueno, a las nuevas generaciones yo creo que tampoco hay que decirles demasiadas cosas. Yo doy clase casi a diario con ellos y están muy bien preparados y seguramente lo van a hacer muy bien. Quizás les diría lo que ponemos aquí, ¿no? Que es muy importante para avanzar hablar con el otro, y para eso hay que, por un lado, discutir y luchar por tus ideas, por lo que tú crees que está bien, pero recordar siempre que hay muchas cosas que no podemos ver y que seguramente no vamos a tener razón. Por tanto, les diría, trata de entender por qué el otro piensa como piensa y busca qué más te falta para entenderlo mejor. My message to the next generation is enjoy yourself, grasp an opportunity, if there any, to go to Japan and immerse yourself in Japan and Japanese culture. Try to enhance your interest in, understanding of, and hopefully your love for Japan. And don't forget to take a break whenever you feel tired. So the most important thing that I want to say is try to keep going and enjoy yourself. Enjoy doing what you're doing. 2020 has been an unprecedented year in human history. COVID-19 pandemic has not only tested the international health governance, but it has also jolted a severe blow to the world economy and intensified geopolitical competition. In every sector, including business and education, we have witnessed a rapid transition into the digital space in a very short span of time. Even as we adapt to this new normal, I think the vitality of people-to-people exchanges of ideas and knowledge sharing will remain indispensable. COVID-19 pandemic has once again proved that international cooperation, not just between countries, but also at a people-to-people level across race, culture, and gender is important. Every crisis is an opportunity for us to learn, to adapt, to build our capacities and make ourselves more resilient. So let us come together and build a more sustainable world for ourselves. Let us follow the Japanese spirit of Nana Korobi Yaoki. Arigatou gozaimasu. If you have an idea on a subject to research Japanese studies, not only you must have interest, but you must know if there is enough data. Thus, you will be prepared to pursue your goal to complete your research. Finally, let me share with you my experience living in Japan 24 years ago in 1996 with a Japan Foundation Fellowship. As a Christian, I learned a great deal about the value of interfaith dialogue, of Christianity's dialogue with Buddhism. And I believe that will be so important for a future prosperous post-COVID world and for peace in our world. Thank you. In the post-pandemic world, we would still see Japan leading the global community in science, technology, and innovation. We still love the bright city of Tokyo, the stories and creativity in Japanese anime, and the fascinating blend of culture and development in Japan. Amid these amazing progress, do we really know how it all started? My message to the next generation is to revisit the humble beginnings of Japan, to study Japanese history, and to examine how Japan succeeded, failed, recovered, and now Japan is still strong and dynamic
to face the new challenges of the post-pandemic world. We learn from the history of the people, we learn from the mistakes of the past, and we gain wisdom and strength when we value the lessons of history. I think the most important thing is that you should always feel an urge to learn. It's very important, and I learned it in Aikido, and I learned it in scientific work too, that you must be curious, you must be longing to study new things, to learn new things, because if you lose interest in studying, then everything's over. So anytime you feel that your knowledge is full and you know everything about Japan, for example, be suspicious that you are on the wrong path. This never-ending urge to study and learn is, I think, the most important thing in the world. And as a scholar, it is the urge that brings you to new and new discoveries, and your life will be interesting. Hello, minasan. My message to you is to open your hearts to otherness. Don't be afraid of being affected by different ideas. Take the risk. Believe in yourselves. And remember, little gestures can create big and unexpected movements. The deep culture of countries like Japan and India has much to teach us. Amid all the material activities of the world around, the look still has to be within. There must be discipline, there must be a kindness and a courtesy for all the living world around us. And courtesy is something which the entire world can learn from the Japanese people. The deep courtesy, warmth, kindness and compassion of the Japanese people. So countries like Japan and India have a deeply shared culture, and I do believe that it is time for the entire world to look upon this ancient culture and to imbibe the beauty of it in their own lives. Thank you very much. The post-COVID-19 world seems uncertain, and sometimes we get anxious about the future. These are certainly challenging times, but we have worked too hard on our personal projects to give up now. We have to continue our efforts if we are to achieve the goals that we have set for ourselves. My message for the next generation will be to learn to accept the things we cannot change in order to have serenity, and, on the contrary, to better rethink what we can actually do. And what we can do has to be the motive to continue our endeavors. 21st century is full of challenges and opportunities ahead. I suggest here two keywords as an invite for the new generation. Be ambitious and be resilient. Ambition means never surrender and do not be afraid of the challenges ahead, but build your strength little by little. Be resilient means be strong and flexible when difficult times come. So be patient and work hard, and remember that even the longest night is never eternal. I had always been fascinated by Japan. Growing up in the 1960s and 70s, my daily life was surrounded by Japanese electronics and vehicles. After reading a book by Ezra Vogel entitled Japan is Number One, it really inspired me to explore Japan more. In doing so, my perception of Japan gradually shifted from the country being neo-colonialist to a strategic partner under the Look East policy in the 1980s. Learning from books is totally different to the reality being in Japan. Enhancing multilateral as well as bilateral cooperation is the key to overcoming global and regional challenges in the post-COVID-19 pandemic era. Kuala Lumpur and Tokyo should further strengthen already existing bilateral cooperation through newer collaboration. Stronger ties will surely make us understand each other better, and this is a shining example for our future generation to emulate.
My message to the next generation is stay passionate. Chase the things that you care about and that make you excited, that make you get up in the morning, and find opportunities where you can explore those further. And that way, no matter what happens or how things turn out, you'll know that you've taken a path that you cared about, if nothing else. The COVID-19, like a storm out of nowhere, it leaves us fear and hopelessness. But over the year, we can see how much effort that people make in order to cope with the problems. We see scientists around the world try to develop the vaccine. We see doctors and nurses try to take care of patients. We see people do social distancing in order to prevent the disease to spread. So it makes us realize that how wonderful our normal life is in 2019. And in the future, I think to do any economic activity, we need to think about the sustainability, how to make the development sustainable. So this is for future generation. We all witnessed how a small virus changed the whole world in just few days. But we all together still managed to fight back and make our way to a new normal world. So my message to the future generation is, we are always bigger than our situation. 危機の時だからこそ、最も大事なものや改善が必要とされることに気づくことができるでしょう。ですから、これからより良い自分、国、社会を作ることができるはずです。みんな自分の力でより良い社会を作っていきましょう。For the next generation, I would like to leave a message that 2020 imposed a big challenge to the humankind. But through the international cooperation, we could face and overcome it. Japan is one example that there are different occasions in your life, moments of success and times of difficulties. We must look at the long term, in perspective, because the achievements will be a result of planned execution, your efforts and collaboration. Do not think to go alone, because even when you think you are your own, people are supporting you. And if you recognize, it will be easier. If we cannot do a great things, do a small things in a great way. Work hard, work smart, be kind, be honest, and amazing things will happen. 研究者は常に一人ですが孤独ではありません。確かに一人で資料と向き合っていますが、研究者同士で意見交換をする中で成長していきます。2020年の大幅なオンライン化によって学問の世界は想像を超えるほど広がり、今までは行くことが叶わなかったところの研究会にも発表の機会があり、大学機関のオンライン講義を受講することも担当することも可能になっていきます。理由は何であれ、変化は悪いことではなく可能性だと思います。As a researcher of Japan, I know that we must examine Japan in a much wider regional and global context. Whether it's historical stories of an African samurai or present-day cultural exchange through things such as hip-hop and fashion, Japan has a long and rich history of interactions with black populations across the world. Looking to the future then, I believe that Afro-Asia as a scholarly category will make important contributions to Japanese studies as a whole. Studying in Japan or researching in Japan allows you to have a better understanding of its history, culture, and traditions. Having the opportunity to learn about this magnificent country and its huge scientific and technological development. 未来をより良くするためには寛大さが必要だと思っています。
コロナウイルスはきっと科学のイノベーションが解決してくれます。でも今、世界で起きている社会の分断は科学では解決できません。自分と違う人たちを寛大に受け入れ、お互いを尊敬することでのみ解決できます。相手の言葉を学ぶことで、その国の教育や環境、社会がどう機能しているかを理解することができます。これは分断と戦う上で強力な武器になると信じています。Science and technology have come together to face the current COVID-19 pandemic, and it forced us to understand how we will face the world in the new horizon that we will have in the future. Let's think positive. We will trace the effect of this virus that made us to face an unthinkable emerging reality. However, after the challenge we have as a humanity, we must now be better prepared as a society to contain the inevitable new pandemics. You, as part of the new generation, will have to face and overcome this new challenge. And surely, you will do better than we have already done today. 皆さん、最近大変なので頑張りましょう。今、世界中に K-POP など韓国大衆文化、韓流が流行っています。しかし一方的な文化交流は正しいとは思いません。相手国の文化を尊重し、受け入れる姿勢が必要です。Como mensaje a las nuevas generaciones, he elegido la palabra japonesa Kibou, esperanza. Es muy importante que las nuevas generaciones tengan la esperanza de que ellos son los protagonistas en la construcción de un mundo mejor mediante sus propias contribuciones personales y profesionales. Esto requiere esfuerzo y sacrificio, pero vale la pena. En este objetivo global de toda la humanidad, el intercambio cultural y la creación de puentes de entendimiento entre culturas es la mejor herramienta para construir este mundo mejor. Por eso animo a todas las generaciones futuras a que compartan su riqueza cultural y trabajen inspiradas por esta esperanza de que un mundo mejor es no solamente posible, sino cercano. Muchas gracias. 昨年から新型コロナウイルスパンデミックが個人、コミュニティ、また国家、そして社会を追い尽くしました。パンデミックの中では利己主義が横行し、排他主義が台頭しています。そうした深刻な危機を乗り越えるために、他者のために生きるへと転換すべき、つまり利他的視点に立った協調が鍵だと考えられています。では、協調関係を作る際に地域研究としての日本研究から何か学べるのでしょうか。日本研究は日本の特有の文化、社会、政治、経済の仕組み、日本人の生き方、考え方などをできる限りありのままで把握し、理解して、それによって利他的価値観を育て広げることができます。だから今こそ他の地域との対話の扉を開けて、自分の抱える特徴を認識すると同時に共通性を探しましょう。すると利他主義に立った協調意識が養成されると考えています。今回の新型コロナウイルスから学んだことがあります。それは男女老若または国籍を問わず、みんなは感染できることです。みんなはこの世界に同じように平等に生まれてきたんだなと実感しました。この新型コロナウイルスに勝つかどうか、これから世界の中に平和に暮らせるかどうか、皆さんの力によると思います。だから将来何が起こっても、人類はまたどんなことで試されても忘れずに皆さん助け合いましょう。This is an iron kettle. It belonged to my grandmother, who have held this object on her bookshelf. When I was a child, I didn't know what's this and what does it meant for her. When I was asking her, she answered it's from Japan. When I have observed it in its details, I noticed that there are many very artistic and creative details on it. This started a process in my life where on the end I became also a researcher on Japanese arts. Even my interest was wide, from the Meiji era until contemporary culture. I have learned that this
phenomena, what I have noticed on this old object is crucial. Creativity in Japanese art is something what gives a global meaning. And what could we focus on now in these very strange times we are living in? To be positive, to think creative, to the future like the Japanese do. この世は物事が発展されていますが、人生の幸福はそれだけではありません。いくら良い環境に囲まれても、精神的なことが不安定なら幸せとは言えません。人間は心です。自分の心もそうだし、周りの人の心も大切にして毎日楽しく過ごしましょう。今のグローバライゼーションの時代には伝統文化を守るのは難しいことだと思います。人々はそれぞれ考え方や感じ方が違います。人々の考え方のおかげで今までに想像つかないいろんなアイデアが生まれました。伝統文化はアイデンティティの一部です。アイデンティティを守るには伝統文化を守る必要があります。ですから皆さんそれぞれの伝統文化を守っていきましょう。グローバル時代に自国の文化も大切にしましょう。Alors mon message, ce serait autour de la notion de matérialité, c'est-à-dire une matérialité des faits, des choses, du monde, vis-à-vis des mondes et des espaces virtuels qui se développent, mais également la réalité vis-à-vis des fake news qui nous entourent de plus en plus. 人はそれぞれ違うので、もうちょっとペースを落として自分の強みと弱みをよく知ることで、まず自分への理解を深めましょう。そしたら行き急がないで、ゆっくりでも着実に前へ進みましょう。自分のペースでいいですよ。コロナウイルス危機によって各国の社会の発展モデルが試されました。これからは経済圏以外の問題をもっと大切にするべきではないでしょうか。特に今日の世界において人文科学という分野はとても有益だと思われます。しかし今この世界では人文科学という存在自体は脅かされています。例えば市民社会において、陰謀論によって脅かされると同時に、ある時は政治の方からも脅かされています。人文科学を守るために科学者たちが各国の市民社会と直接的な対話を持っていればと願っております。人生は続く。コロナ禍の中で当たり前に思っていたことがそうではないことになりました。その中であらゆる分野において今を、そしてポストコロナ世界で生きることを保障するためにさまざまな工夫をしていると考えられます。私自身も私の専門分野である保育学において多くの方々と共同し合いながら責任を果たすことで次世代の子どもたちが安心して自分らしく人生を生きることができる環境づくりを心がけたいと考えております。My interest in Japan studies did not only allow me to complete my academic degree, but as I now speak confidently based on our worldwide experience of this pandemic, it became for me a stronghold for coping with isolation and finding grace in the simplest of things. Maybe it is the Japanese aesthetic I became exposed to in my years of study, or maybe it is my actual experience of Japanese society and culture and its people in periods of my fieldwork. There is a certain calmness and even optimism in facing the unknown, no matter how uncomfortable or scary it might be. Grounding oneself fully in the present is my takeaway from my Japan studies.
You, in your academic career, in your life, you may also be enriched by a transcultural focus on Japan. What would your Japan studies be like? Wir leben seit einigen Monaten in einer Situation, die für die meisten von uns neu ist. Die Mobilität ist enorm eingeschränkt, Reisen von und nach Japan sind nur unter besonderen Voraussetzungen möglich. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen. Japan ist und bleibt ein wichtiges Fenster zur Welt, wie auch zu unserer Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Die Beschäftigung mit Japan ermöglicht neue Perspektiven nicht nur auf uns, sondern auf viele andere Dinge dieser Welt. Sich mit Japan zu befassen, bedeutet lebenslanges Lernen. Besuchen Sie daher Online-Vorträge und Tagungen, die zurzeit in großer Zahl stattfinden, und zwar weltweit. Diese ersetzen natürlich nicht die echte Begegnung mit Japan, aber sie ermöglichen wertvolle Blicke in neue Welten und bereiten dadurch die echten Begegnungen mit Japan vor, die hoffentlich bald wieder möglich sein werden. 人との出会いは不思議だと思います。だけど世界に人の活躍するのは大事だと思います。新型コロナ感染拡大時期に短い時間で豊かな時間を作り、お互いに話し、楽しみのことを作りましょう。今、社会はさまざまな問題に直面しています。将来を見通せず、毎日どう生きているべきか悩んでいる若い人も多いと思います。私はどんな時もプラス思考でいることを心がけています。物事を良い方向に考える習慣が身についていれば、大会の困難は乗り越えられます。また、成果を急いで出すことなく、一歩ずつ前に進もうとする姿勢も大切です。We have seen that our world and our human relationships are even more complex than before. We are daily struggling with prejudice, hate, and intolerance in a deeply connected world. If you want to live in a world with more solidarity and responsibility, it's more important than ever to keep studying. Keep studying human sciences. Keep studying anthropology. Keep studying history and sociology. That's our best hope for peace. It's our best hope to live in a better place. Пандемия показала, что глобализованный мир стал очень маленьким и хрупким, и только бережное отношение каждого человека к себе, к окружающим и к природе спасет этот мир. コロナという経験はこれまで表面化されてこなかったさまざまな問題を残酷なまでに浮き上がらせています。日本を研究する一人として私自身の研究がどのような意味を持つのか原点に戻って考える必要があります。それと同時に世界をより良くするためにどのような役割を担うべきなのか、それぞれがそれぞれの環境で自分のできることをゆっくり考えていきましょう。Konnichiwa. Ich bin Musikwissenschaftlerin und hatte 2019 die Gelegenheit, mit einem Short-Term Fellowship der Japan Foundation an der University of Tokyo zu forschen. Mein Thema betrifft den Kulturtransfer zwischen Japan und Europa in zeitgenössischer Kunstmusik. Es war eine großartige Erfahrung. Ich habe viele Einblicke in mein Thema gewonnen, die ich hier von Deutschland aus nicht hätte gewinnen können. Und vor allem bin ich vielen tollen Menschen begegnet, Japanerinnen und Japanern, die mich in meinem Vorhaben sehr, sehr unterstützt haben. Ich hoffe sehr, dass sich die globale Situation bald wieder entspannen wird und kann allen jungen Forscherinnen und Forschern nur empfehlen, nutzen Sie die großartigen Möglichkeiten, die die Japan Foundation bietet, um in Japan zu forschen und zu leben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss. Hello everybody. It is my pleasure to leave a message to all you guys, our next generation. It seems like in these days, the world is changing rapidly. The world is not big anymore. We share our space with the ones who live in different horizons, with different culture, with different aspects.
we are learning what's happening around the world. The basic thing that we should have to learn is how to live with this diversity. Producing argument, controversy, discrimination, or hate speech are very easy. So, the thing that we should remind ourselves from time to time is soncho, respect to each other. With respect from Thailand, สวัสดีครับ。いや今回メッセージをね、次世代を担う皆さんに向けて、世界中で今日本研究をしてくれているフェローの皆さんからいただいたわけなんですけれども、正直大人の私たちにもたくさん響くことがあって、というのも多分今立ち止まることがとても不安に感じてしまったり、仕事も自由にできなかったり、じゃあ勉強だったり、本当は今留学したい人たちにとっては自由が利かないことによってこの時代に生まれてしまったことをどこかでもしかしたら若い世代の皆さんはなんで本当はもっとキラキラしてもっと楽しめたはずなのにどうして自分たちは今こんなに苦しい状態に置かれてしまってるんだろうってきっとネガティブに感じてしまうことって少なくはないと思います。正直あるよね。でも私が今の皆さんと同様に感じられたことで共通して言えることが学ぶ機会、この時代に生まれてこれを経験していることって後に自分が大人になってもし子供を授かったり、例えばじゃあ家族ができた時にいい意味で自慢できるようになってほしいんです。これを経験したことで学べたこと、無駄な日々ってないと思います。だからこそ私も皆さんにぜひ届けたい言葉があります。挑むっていうことを忘れないでほしいんです。この時だからこそできた時間ありますよね。それは無駄な時間ではなくて、今だからこそインプットをたくさんしてください。いろんなことに挑戦して読みたかった本、学びたかったこと、触れたかった分野に自分自身が挑むということを続けてみてほしいんですよ。で、必ずこれはコロナが明けてまた社会が開けた時に普通に寝転がっていて何もしなかった人とこの時間を有効的に使って学んだ人とでは歩むスピード、飛び出すスピードって絶対違うと思うんです。今大きな壁が皆さんの前に立ちはだかっています。でも乗り越えられない壁はないです。ウサギもカエルも大きな壁があった時に長くきっとしゃがんでると思うんです。それはしゃがんでる時は休んでるんじゃなくて力をつけてピョンって飛び越えていきますよね。皆さんも今しゃがんでるのではなくてこの時期だからこそ力を蓄えていろんなことを学んで習得をして飛び出せる人であってほしいなって思っています。学ぶって漢字には子供の子が入ってますよね。いくつになっても学び続けてください。そして挑戦、挑む気持ちを忘れないでね。シリーズ分断と交流特別編、世界からのメッセージ、皆様いかがでしたか？シリーズ特別編、他2本の動画もぜひご覧ください。以上、ナビゲーターのサヘル・ローズがお送りしました。